that Allah subhanahu wa ta'ala has granted us this opportunity, that He has brought us into His house, and along with this, Allah subhanahu wa ta'ala has allowed us to perform salah with jama'at and remain in the masjid after the Asr Salat as well to participate in a dini gathering. Indeed, these gatherings are very great in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala. They are very blessed in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala. And it is in these gatherings that the rahmah, the sakina, and the mercies of Allah subhanahu wa ta'ala descend. And when you couple this with the completion of the glorious Qur'an, then the barakah and the blessings of this gathering increase far more. And then you add along with this the company of the ulama, the pious, and the sulaha and the awliya of Allah subhanahu wa ta'ala, then indeed the mercy that is descending on this gathering knows no bounds. It is a great ni'mat of Allah subhanahu wa ta'ala, a great blessing of Allah subhanahu wa ta'ala that He has granted us this opportunity. So we need to utilize this opportunity and understand what a great opportunity this is, what a great blessing this is of Allah subhanahu wa ta'ala. Indeed, the ni'mats of Allah subhanahu wa ta'ala upon us are many. When a person tries to ponder upon the ni'mats and the bounties of Allah subhanahu wa ta'ala, then one cannot enumerate the bounties of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala blesses us with so many bounties day and night that one cannot comprehend how many bounties we have. We are drowning in the blessings and the ni'mats of Allah subhanahu wa ta'ala. That is why my respected Shaykh Damat Barakatuhum, he always quotes Haji Farooq Sahab Damat Barakatuhum, that he used to say that हम अल्लाह की नेमतों में इतने डूबे हुए हैं कि हमें शुक्र में भी इतना ज़्यादा डूब जाना चाहिए. That we are drowned in the ni'mat of Allah subhanahu wa ta'ala so much that we should be drowning in the shukr of Allah subhanahu wa ta'ala. We should be drowning in the shukr of Allah subhanahu wa ta'ala. Oh Allah, you have granted me so much, yet I cannot fulfill its due rights. That is why Shah Waliullah Muhaddith Dahlawi rahimahullah ta'ala, he used to say that لو أن لي في كل منبت شعرة لسانا لو كان لي في كل منبت شعرة لسانا لما استوفيت حق محامده. That if every hair on my body was to become a tongue which was moist with the shukr of Allah subhanahu wa ta'ala, then the reality is that even then I would not have fulfilled the right of the ta'arif and the praise of Allah subhanahu wa ta'ala. And Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala, he narrates from Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala, that Dawood alayhi salatu wassalam, he used to say that Ilahi, that oh Allah, لو أن لي في كل شعرة لسانين, that if every hair of my body was to become two tongues, if every hair of my body was to become two tongues, then he says that يُسَبِّحَانِكَ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ وَالدَّهْرَ كُلَّ, that they were to sing your praise and your tasbih and your shukr day, night for the rest of my life. Then he says that مَا قَضَيْتُ حَقَّ نِعْمَةٍ وَاحِدَةٍ, that the reality is that even then one ni'mat, the right of that ni'mat has still not even been fulfilled. This is the bounties that Allah subhanahu wa ta'ala has upon us. So the Qur'an is also a very great blessing and a great ni'mat of Allah subhanahu wa ta'ala. And Allah subhanahu wa ta'ala, He makes us witness time and time again this mu'jiza and this miracle, that in this day and age, in this mahol, in this environment where fitan
and trials and things to lure a person away from the deen of Allah subhanahu wa ta'ala is rife and rampant. Even in this day and age, we find individuals, young children who are frequenting the normal schools as well, but they are committing to memory this glorious Qur'an. This is nothing less than a mu'jiza. This is nothing less than a great mu'jiza and a miracle from Allah subhanahu wa ta'ala. It has become so common that we don't realize how important this ni'mat and this miracle is. This is indeed a great ni'mat and a great mu'jiza and a miracle of Allah subhanahu wa ta'ala upon this ummah. So we need to understand that this is a great ni'mat, and Allah subhanahu wa ta'ala has granted us this ni'mat as well. So we need to do the shukr. We sit in these programs, these gatherings. So we sit with talab, we sit with ihtiyaj, we sit with the desire to learn, we sit that we are in need as well, and whatever advice are imparted, then we try to inculcate them and imbibe them within our lives. If we do this, then inshallah this gathering shall become a means and a source of blessing for us. Now inshallah we start and commence our gathering with the recitation of the glorious Qur'an. For this I call Muhammad Vice to recite a portion of the Qur'an. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. MashaAllah. Allah subhanahu wa ta'ala grant us all the ability to recite the Qur'an in abundance. This is one of the rights of the Qur'an. To fulfill the shukr of the Qur'an is that we recite the Qur'an in abundance. So many of us, we see that alhamdulillah the masajid are filled in the month of Ramadan. But besides the month of Ramadan, we see that unfortunately many of us hardly recite the Qur'an. This is great dhulm and oppression upon the Qur'an. It is the right of the Qur'an that an individual, he completes the recitation of the Qur'an from Surah Al-Fatiha until Wan Nas. And according to Imam Malik rahimahullah ta'ala, it is the right of the Qur'an that this is done at a maximum of 40 days. If one individual does not complete one recitation of the entire Qur'an according to Imam Malik within 40 days, then this person will be classified as sinful because he is violating the rights of the Qur'an. So this is a great lesson for me and you, that we
try to realize that how much Quran do we recite outside the month of Ramadan. We see that alhamdulillah in the month of Ramadan we recite Quran upon Quran. But outside the month of Ramadan, how many of us actually sit with the Quran and recite the Quran? So we should make a point to recite the Quran. And according to Imam Abu Hanifa rahmatullah alayh, twice a year. So if we struggle to recite one para, one juz every day, then start from somewhere. Start from a few, from one half. If one half is difficult, then start from a quarter juz every day. If you recite this slowly, inshallah, the zeal and the enthusiasm shall be created within us as well, and we shall continue reciting the Quran, and then we will see that the Quran, it has this magnetic force within it. Once a person opens the Quran and starts to recite it, then a person doesn't wish to put it down, because this is the kalam of Allah subhanahu wa ta'ala. And Allah subhanahu wa ta'ala is the greatest. So obviously the kalam of Allah subhanahu wa ta'ala is the greatest as well. So when we open the Quran, we recite the Quran, then inshallah we shall see that the Quran takes us within itself, and we get this zeal and the enthusiasm to recite it in great abundance. So we should make a point that every day we should recite a portion of the Quran, every single day without fail. If we make this a practice of ours, then inshallah this shall benefit us greatly in this world as well as the hereafter. Now, without taking much of your time, inshallah, I call upon our guest Hazrat Maulana Abdul Rahim Sahab Damat Barakatuhum to enlighten us with his words of wisdom. Assalamu alaikum. माशाअल्लाह. मौलाना साहब कहते हैं गेस्ट है, तुम लोगों ने गेस्ट बना दिया हमको. हम तो, हमारा तो होम था यहाँ पर, भूल गए प्रेस्टन वाले हमको. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद. दोस्तों बुज़ुर्गों, सबसे पहले तो हम दुआ करते हैं. हमारे भाई ज़ुबैर की बेटे ने कुरान पाक हिफ्ज़ कर लिया. अल्लाह पाक इनके सीने में जब तक ये ज़िंदा रहें कुरान शरीफ को महफूज रखे. कुरान पाक का शगफ़ इनको नसीब फरमाए, कुरान पाक का इश्क़ और मोहब्बत नसीब फरमाए, और कुरान पाक को खूब पढ़ने की तौफीक नसीब फरमाए. तो हज़रत मौलाना तशरीफ़ लाएँ, जगह करते हैं ज़रा. पाँच मिनट बोली लो सर. वालेकुम सलाम. खैरियत? तुम ये भेजो, ये भेजो, बस ये भेजो, तुम ये भेजो. So respected brothers, Hazrat Maulana Hasim Sahib is here. I won't take much of your time. First of all, we make dua that Allah subhanahu wa ta'ala preserve the Quran in the young man's heart as long as he lives. May Allah give him the love of the Quran, give him tawfiq to recite the Quran. Also, we make dua for all the other young ones sitting over here whose face I can see smiling, mashallah, who are in Hifz class. May Allah make their Hifz easy for them. And may Allah subhanahu wa ta'ala make them Hafiz quickly so we can get some more biryanis, inshallah. We all know the virtues of Quran. We keep listening. The Taj and the crown on the head of the parents, and the 10 persons being saved from the fire, and also many other barakat, the rank of the Hafiz being raised. So we don't have time to go into those details. Read Fazail Quran of Hazrat Shaykh Rahmatullahi Alayhi. And Hazrat Shaykh Rahmatullahi Alayhi has mentioned so many virtues in there. Inshallah, that should be enough for you. What I'm going to read to you is two quotes from Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu and Sayyiduna Umar ibn Khattab radiyallahu anhu regarding Huffaz of Quran. They are from Tuhfay Huffaz. Sayyiduna Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, from him, Abu Nu'aym narrates in Hilyatul Awliya, he says that a person who has been gifted with the Qur'an should observe the following things. Abdullah ibn Mas'ud says, a Hafiz of Qur'an, number one, worship at night when others are sleeping. Meaning now you are Hafiz of Qur'an, so you have to read Qur'an in Tahajjud. Every night if possible, if not at least during Ramzan nights, Taraweeh nights, Tahajjud time, read Qur'an when everybody else is sleeping. Will you do so inshallah? कौन है हाफिज होने वाला? यंग मैन कहाँ है? बुलाओ ना उसको. भाई पढ़ेगा ना इंशाल्लाह?
Okay. Number 2, fast during the day while people are eating. Oh, that's a bit hard. Number 3, worry about life after death while others are rejoicing. Well, everybody can do that. That we should be concerned about our life after death. Since you are Hafiz of Qur'an, you should be more concerned. And you have to pray 5 times a day. You have to abide by the laws of Shariat. Take halal as halal, haram as haram. Faraz, wajib, sunnat, mustahab. You have to learn that and practice on it. Number 4, cry to Allah while others are laughing. Rasulullah sallallahu alayhi wasallam said in one hadith that the Qur'an has been revealed with a sorrowful effect. When you are reading Qur'an, try to cry. If you cannot cry, at least emulate the one that is crying by making your face like one who is crying. So Qur'an should not be recited in a boastful manner with the chest pulled out, but it should be recited in a humble manner, in a crying manner, with a sorrow effect. إن القرآن نزل بحزن فقرأوه بحزن وإذا قرأتموه فابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا. So try and read with the lehja, a tune in which there is that sorrow effect, not a tune which has full of excitement. Quran is not to excite or build up that excitement or passion or anything, is to create that fear and huzn and sorrowful effect in you. Someone was saying to me yesterday that a person was brought to our Hazrat Maulana Yusuf Mutala Sahab, Damat Barakatum Wadda Fuyuzum Allahu Maratibahum, and he was told that, he said to Hazrat, you know, I need some taweez from you. When I start my namaz, and in Taraweeh and reciting Quran, I start trembling and I shake and, please something happens to me. So rather than giving taweez, Hazrat said, MashaAllah, that's very good. Shariat tells us that when you do Quran, you should shake, you should cry, and you should have fear of Allah, and you don't need taweez for that. Now you see, Allah wale, Buzurgan Deen, how far they see. They said, MashaAllah, it's good. It's something which is recommended in Shariat. Subhanallah, something happened to us. If we see someone crying today for fear of Allah, we don't admire that person. We say, oh yaar, isko psychiatrist ke paas le jao. Kuch ho gaya hai isko. Why does he cry so much? He needs to see a doctor, he needs to see a psychiatrist. So we have gone so far away from our deen that what is needed and required, we think that is surplus and it's not right. Whereas our Salaf, they used to cry a lot profusely while reciting the Quran. Ibn Abi Mulaika once recited, وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ. The ayat means, on the day of Qiyamah, when the books were opened in front of them, then such sins came in there which they had never comprehended, they had never thought of. That, is this me? Did I commit this sin? Oh, your sins will be opened up before you. You won't believe that I committed this and I committed that. So he read this ayat, وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ, and then he started crying. He couldn't read any further. He completed his salah. He sat down and kept on crying till Fajr. Imam Sahib came Fajr. After Fajr, he's at the same spot, crying. He's not going home. So someone told one of his friends, called him over, and he came and said, "Bhai, why are you crying so much? So many hours have passed and you're still crying." He said, "I read this ayat and I don't know what's going to happen to me. Such sins of mine will come which I had never perceived. I never thought that I committed that, but I did it." So he had to console him, give him some tasalli. Allah is Ghafoor, Allah is Rahim. If you repent to Allah, Allah forgives your sins, Allah forgives your mistakes. So repent, make tawbah, do istighfar, inshallah Allah will forgive. So alhamdulillah, somehow he got consoled. But after a few days, he was breathing his last. And at the time of his death, he had the same ayat on his lips. Allahu Akbar. وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ. Today we commit so many sins. We say, oh, it's only makruh, yaar, chali jaya. Makruh chane. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Why makruh is also a sin? Makruh is also a guna. Why are you taking it so lightly? When our Prophet sallallahu alaihi wasallam said to Ummul Mu'minin Aisha radiyallahu anha, "Iyyaki wa muhaqqarati dhunub, fa inna laha min Allahi taliba." Stay well away from the sins which people think are minor and small,
because there is someone who is noting the small sins down as well. The one on your left doesn't just write the big sins, he writes the minor sins as well. So why do you take the minor sins as minor and belittle them? So recite the Qur'an with that sorrowful effect and cry. This is the fourth nasihat of Sayyiduna Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Where's he gone? Then number 5, hold on to silence when others are idle talking. Meaning Hafiz Qur'an should have some waqar in him, sanjeedgi. Hafiz should be Hafiz. He should look like a Hafiz of Qur'an. When people are gossiping, when they are idle talking, doing ghibat, backbiting here and there, then he should observe silence. He should not participate in idle talking. He should keep his tongue busy with recitation of the Qur'an, read as much Qur'an as possible. So you are Hafiz now, when people are idle talking, you should hold on to silence. Number 6, be humble when others are showing arrogance. When people show their pride and arrogance, you don't join them and show that pride as well, but you humble yourself. You should be a humble person. These are 6 nasihat which Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu gave for a Hafiz. He said that it is befitting for a Hafiz of Qur'an to have a habit of crying often, staying in a sorrow state, being wise, forbearing, being a man of knowledge, calm, and an embodiment of peace. He should never be hard-hearted, arrogant, cunning, deceitful, neglectful. He should never be in a state of ghaflat, heedlessness. He must be very careful with the matters of Allah subhanahu wa ta'ala. This is Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, a great Sahabi's nasihat, who is the 6th person to embrace Islam and who did khidmat of Nabi sallallahu alayhi wasallam for 23 years. Always with him. He is a great Hafiz of Qur'an, and he is giving this nasihat to the Huffaz. Moving on to the nasihat of Sayyiduna Umar ibn Khattab radiyallahu anhu, Amirul Mu'mineen. Once, Sayyiduna Umar radiyallahu anhu sent a letter to the governors of various cities, requesting them to send him a list of all the Huffaz in their areas, so that he could send them a special gift. Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu sent him a list of 300 Huffaz in his area. That in my area, he was the governor of Yemen, such area, 300 Hafiz list he sent. Umar radiyallahu anhu was extremely happy and wrote a letter to those Huffaz, and the translation of which is given below. He wrote, "This Qur'an will be a reward for you, an honor, a treasure, provided you follow the Qur'an. Make sure that Qur'an does not follow you and come after you. Because if Qur'an comes after someone, then it will hold that person by the scruff of his neck, pin them down and fling them into Jahannam. Whosoever follows the Qur'an will pull them toward the garden of Firdaus. So make sure you follow the Qur'an. You practice upon what is in the Qur'an. You don't neglect the Qur'an. You don't violate the commands and instructions and guidance given in the Qur'an. You practice on the Qur'an. If Qur'an comes after you, then there is no escape. But if you follow Qur'an, then what Qur'an will do? Qur'an will pull you towards Jannatul Firdaus." He goes on to say, if it is possible for you, then make sure that the Qur'an is an interceder for you on the day of Qiyamah and not a claimant against you. Because when Qur'an intercedes for someone, it takes that person to Jannah. And when it makes a claim against someone, then then that person will have to go into Jahannam. Know that the Qur'an is the fountain of knowledge, the beacon of guidance. It is as fresh as it could be. It has come from Rahman. It is the most fresh book of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah has opened with it many eyes that were blind, many ears that were deaf, and many hearts that were curtained and veiled. Get up in the night and read the Qur'an. Because when a person gets up at night and thoroughly cleans his mouth with miswak and performs wudu and then says Allahu Akbar, meaning start salah, an angel comes and puts his mouth on that person's mouth and says, "Read, read, read, for you are good and goodness has been destined for you."
But if a person doesn't clean his mouth properly, meaning he doesn't do miswak, and there is smell coming out, then the angel doesn't do that, but only guards and protects him from a distance. Know that the Qur'an is a treasure, a protector, and goodness preserved. Read the Qur'an abundantly, because salah is nur, zakah is an evidence, patience is an illumination, fasting is a shield, and Qur'an is either an evidence for you or it's an evidence against you. Respect the Qur'an. Do not degrade the Qur'an, because whosoever honors the Qur'an, Allah will honor him. And whosoever degrades the Qur'an, Allah will degrade him. Know that whoever memorizes, recites, and practices upon the Qur'an, Allah will accept his dua. And know that whatever is with Allah is better for those who believe in Allah and put their trust in Allah subhanahu wa ta'ala. From Amirul Mu'mineen Umar ibn Khattab radiyallahu anhu to Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu, Tuhfa Huffaz. You see the beautiful advice. Kitni qeemti nasiyat Hazrat Umar radiyallahu anhu ne di hai. Quran ko padho, Quran ka haq ada karo, Quran par amal karo, aur कोशिश करो कि कुरान तुम्हें खींच ले जन्नतुल फिरदौस की तरफ, कहीं तुम्हारा पीछा न करे, तुम्हारे पीछे न आए. कुरान या तो तुम्हारे लिए हुज्जत है या तुम्हारे अगेंस्ट में हुज्जत है. अगर तुमने कुरान पढ़ा, उसका हक अदा किया, उस पर अमल किया, तो कुरान तुम्हारे लिए एविडेंस होगा. मैदान हशर में कहेगा कि इस बंदे ने कुरान की तिलावत की थी, कुरान का हक अदा किया था, इसको छोड़ दिया जाए. वरना मैदान हशर में कुरान खुद तुम्हारे खिलाफ केस दायर करेगा कि ये मुसलमान कुरान नहीं पढ़ता था, कुरान को पिस पुष्ट के पीछे फेंक दिया था. फनबज़ूहु वराअ ज़ुहूरिहिम वश्तरौ बिही समनन क़लीला फ़बिअस मा यश्तरून. ये तो यहूद का हाल था, कहीं ये हाल मुसलमान का न हो जाए. इसलिए कुरान को आगे रखो, कुरान को पढ़ो, कुरान पर अमल करो. ये सैयदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की नसीहत थी. अल्लाह पाक हज़रत उमर और हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हुमा की नसीहत पर अमल करने की हमको तौफीक नसीब फरमाए. इस मासूम बच्चे ने कुरान पाक माशाअल्लाह बड़ी मेहनत के साथ पूरा कर लिया है. अल्लाह इनके सीने में ता दमे हयात कुरान शरीफ को महफूज रखे, कुरान पाक का इनको शगफ़ नसीब फरमाए. इस हिफ्ज़ को इनके लिए भी मुबारक करे, इनके पेरेंट्स के लिए मुबारक करे, इनके उस्ताद के लिए मुबारक करे, इस मस्जिद की कमेटी के लिए मुबारक करे, और इस पूरी कम्युनिटी के लिए और पूरी मुस्लिम उम्मत के लिए खैर और बरकत का ज़रिया बनाए. और हमें हमारे बच्चों को हाफिज़ बनाने की अल्लाह हमें तौफीक नसीब फरमाए, आलिम बनाने की तौफीक अता फरमाए, मुफ्ती बनाने की तौफीक अता फरमाए. दीन की तरफ हमारी तवज्जो को अल्लाह मोड़ दे, तो मुतवज्जे कर दे. दुनिया टेम्पररी है, टेम्पररी है. आँख बंद, ख़त्म. दुनिया में डिग्री लो, डॉक्टर बनो, लॉयर बनो, बैरिस्टर बनो, ये बनो, वो बनो. जब तक यू आर अलाइव इज़ बेनिफिशियल फॉर यू. वंस यू गो डाउन द ग्रेव, वहाँ कोई ग्रेव, वो डिग्री विग्री वहाँ नहीं चलेगी मुनकर नकीर के सामने. हाँ, कुरान वहाँ हेल्प करेगा. If you have Quran in your heart, Quran will help you in your qabr, Quran will help you in Maidan Hashar, Quran will help you in Jannah inshallah. So, हाफिज़ बनो, बच्चों को हाफिज़ बनाओ, कुरान की तरफ मुतवज्जे करो. इंशाअल्लाह इसमें खैर ही खैर है और पूरी कम्युनिटी के लिए खैर और बरकत होगी. अल्लाह पाक यहाँ की हिफ्ज़ क्लास की भी हिफाजत फरमाए, और जो बच्चे हाफिज़ हो रहे हैं उनको ध्यान से, मेहनत से, मोहब्बत से, तवज्जो से और पूरी कोशिश के साथ कुरान पाक की तरफ मुतवज्जे करने और हिफ़्ज़ करने की तौफ़ीक अता फरमाए. असातिज़ा की मेहनतों को भी कबूल फरमाए. जज़ाकुमुल्लाह, शुक्रिया. व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु वसल्लम अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन. नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम. अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून. मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, कुरान पाक की हिफाजत और हाफिज़ों के सीनों में अपनी जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने दी है. कुरान पाक अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है. यह अल्लाह का कलाम है. इसलिए कुरान करीम के साथ जिस कदर लगाव होगा, मोहब्बत होगी,
اور اس کو جس قدر زیادہ سے زیادہ پڑھا ہوگا انشاءاللہ ہمارے لیے دنیا میں آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہے۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے ایسی بڑی نعمت دی ہے جو صرف مسلمانوں کو عنایت ہوئی، فرشتوں کو بھی یہ دولت نہیں ملی ہے۔ یہ کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ اس قرآن کریم کے ساتھ ہمارا لگاؤ ہونا چاہیے، ہمیں محبت ہونا چاہیے، قلب میں اس کی عظمت ہونا چاہیے۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد ہے من تعلم القرآن وعلمہ، کہ جس نے قرآن کو سیکھا وہ جنت کے اندر جائے گا۔ اس لیے قرآن کریم بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی دولت ہے، اس کی عظمت قلب کے اندر جو ہے ہونی چاہیے۔ وہاں یہ حماس کے بچوں میں 3 مہینے چھٹیاں تھیں، تو 3 مہینے میں 1000 بچوں نے قرآن پاک حفظ کر لیا۔ تو یہ کس قدر بڑی نعمت انہوں نے کما لی، کس قدر بڑے خزانہ اپنے سینے کے اندر جمع کر لیا۔ ہم کو اس قرآن پاک سے لگاؤ، محبت ہونا چاہیے۔ اس کے ذریعے سے ہمارے دنیا آخرت کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ درجات بلند فرمائیں گے۔ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، اس کی جو ہے قدردانی کرنی چاہیے۔ ہمارے یہاں ایک 65 سال کے بوڑھے نے قرآن پاک حفظ کر لیا۔ تو اس قرآن پاک کو اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے جب قرآن پاک حفظ شروع کیا، اس کی کسی نے تاریخ نکالی ہے سنقرئک فلا تنسیٰ، ہم آپ کو پڑھا دیں گے پھر آپ بھولنے نہیں پائیں گے۔ اور جس دن ان کا حفظ قرآن ختم ہوا، اس کی تاریخ نکلتی ہے فی لوح محفوظ، یعنی جیسے قرآن پاک لوح محفوظ کے لیے محفوظ ہے، ایسے اللہ تعالیٰ سینے کے اندر جو محفوظ فرما دیتے ہیں۔ تو محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اپنے بچوں کو اس مبارک مشغلے کے اندر لگانا چاہیے۔ اللہ توفیق دے تو جو بچے حفظ کر رہے ہیں ان کی مدد کرنی چاہیے، اور وہاں بھی ایک بچوں کی حفظ قرآن کرنے کے لیے جتنا وہ خرچ ہوتا ہے وہ کرنا چاہیے، وہ سارے آپ کے نام اعمال میں لکھے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے قرآن پاک حفظ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اس کے پیچھے لگنے کی توفیق نصیب فرمائے، اس کی عظمت نصیب فرمائے۔ اللہ کا قرآن پڑھتا ہے گویا اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتا ہے، کتنا بڑا شرف ہے۔ اللہ کی ذات جتنی عظیم ہے، اسی طرح اس کا قرآن بھی قدر عظیم ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ خود بھی حافظ بنے، اپنے بچوں کو بھی حافظ بنائیں۔ مولانا عمران خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی اہلیہ نے 65 سال کی عمر کے اندر قرآن پاک حفظ کیا۔ تو آدمی اگر کوشش کرے تو بہت اچھا ہے۔ اور حفظ قرآن ایک ایسی بڑی دولت ہے کہ اگر زندگی کے اندر خدا نے خواستہ حفظ قرآن پورا نہیں ہو سکا تو قبر کے اندر فرشتے ان کو حافظ بنا دیتے ہیں۔ ایک دفعہ میں بیمار بہت تھا، ہاسپٹل کے اندر داخل تھا، تو ایک پاکستانی دوست، ان سے تو تعلق تھا نہیں لیکن وہاں ہاسپٹل ہی کے اندر تعلق ہوا، ان کا نام تھا فرمان الہی۔ ان کا قوت حاصل بڑا غضب کا تھا، فرماتے تھے میں پہلے قوالی کرتا تھا، اب میں نے توبہ کر لی، اب میں حضور کے شان میں اشعار کہتا ہوں۔ چنانچہ میرے سوا میں بیٹھ کر کتنے اشعار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعت میں وہ پڑھا کرتے تھے۔ تو میں نے کہا یہ بڑے فرمان الہی، آپ کا تو اللہ نے قوت حافظہ غضب کا دیا ہے، ان کی تقریباً 50 سال کی عمر ہوگی، آپ حافظ کیوں نہیں ہو جاتے؟ تو کہنے لگے کیا مولانا صاحب اس میں ہم حافظ ہو جاتا، اگر خدا نہ خواستہ حفظ قرآن پورا نہیں ہوا تو قبر میں حافظ قرآن ان کو فرشتے بنا دیں گے۔
تو انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب میں نے نیت کر لی ہے کہ اب میں جو ہے حفظ قرآن کروں گا. ان کو ہاسپٹل سے جلدی چھٹی مل گئی، مجھے بعد میں بھی وہ کہنے لگے میں کل سے آپ کے پاس قرآن پاک سنانے آیا کروں گا. لیکن کل کے دن خبر آئی کہ فرمان الہی تو چل بس ہے. کس قدر خوش نصیب ہے کہ حفظ قرآن کی نیت لے کر گئے. انشاءاللہ فرشتوں نے ان کو حافظ بنا. تو یہاں حاضرین مجلس جتنے ہیں سب کے سب حفظ قرآن کی نیت کر لیں اور جتنا ہو سکے تھوڑا تھوڑا یاد کرتے رہیں. انشاءاللہ مرنے سے پہلے اگر حفظ قرآن پورا نہیں ہو سکتا تو قبر کے اندر فرشتے حافظ قرآن بنا دیں گے. تو دوستو، بزرگوں، دوستو، خود حافظ بنو، اپنے بچوں کو حافظ بناؤ، اپنے عزیزوں کو حافظ بناؤ. جہاں پر حفظ کرا چل رہے ہیں ان میں ایک ایک حافظ کا خرچ لے دو تاکہ وہ بھی تمہارے نامار کے اندر لکھے جا سکے. بہرحال اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی دولت ہم کو عطا فرمائے. اللہ اس کے قدر جانے کی توفیق نصیب فرمائے اور عزت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اپنے وقت پر حسن خاتمہ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. درود شریف پڑھ رہے ہیں. اچھا ختم کر دو پہلے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. درود شریف پڑھ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. اللهم ربنا لا تحمل إصرا كما حملت من قبلنا. اللهم ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا.
أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة ذريتي لا قبل دعاء. اللهم ربنا اغفر لي ولوالدي وللصالح وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات بالأحياء والأموات إنك سميع مجيب الدعوات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. اللهم اغفر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج كرم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم تجاوز عن سيئات محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى وجل آخر الله. اللهم إنا نسأل من خير ما سألك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم رب أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اغفر لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج القرون سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم تجاوز سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفو والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم رب أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم اجعلنا من الصالحين. ماشاء اللہ. اللہ سب کو جزائے خیر دے. خاص طور پر ہمارے حضرت مولانا ہاشم صاحب دامت برکاتہم، حضرت مولانا عبدالرحیم صاحب دامت برکاتہم اپنے اوقات کو آگے پیچھے کر کے تشریف لائے. اللہ سب اس مجلس کو قبول فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالی مبارک فرمائے. اور اللہ سبحانہ و تعالی اس بچے کے حفظ قرآن کو کامیابی نصیب فرمائے اور مرتے دم تک اسے اس کے سینے میں قائم رکھے. اور اللہ سبحانہ و تعالی جتنے بھی ہمارے بچے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی ان سب کو بھی توفیق عطا فرمائے. اور ان کے خاندان بھی قابل صد مبارکباد ہے. ان کے استاد مولانا فاروق صاحب وہ بھی قابل مبارکباد ہے. اللہ سب کو قبول فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالی اس مجلس کو قبول فرمائے. اور گھر والوں کی طرف سے سب کے لیے جلیبی کا انتظام کیا گیا ہے تو سب کھا کر جائے. جزاکم اللہ. سبحان اللہ و بحمدہ. سبحانک اللہم و بحمدک. اشہد ان لا الہ الا انت.